السلام عليكم، أنا سديم العنزي. إن شاء الله اليوم حشرح lecture 10. lecture 10 حتتكلم لي عن nucleic acid and inheritance. حنتكلم بالتحديد عن ال DNA replication and repair. في البداية لازم نعرف أن ال hereditary information is encoded in DNA and reproduced in all cells of the body. This DNA program directs the development of biochemical, anatomical, physiological, and to some extent behavioral traits. Additional evidence that DNA is the genetic material. DNA أصلا عبارة عن إيش؟ DNA عبارة عن polymer of nucleotides. تمام؟ النيوكليوتايدز تتكون لي من ثلاثة حاجات: nitrogenous base, sugar, and phosphate group. تمام؟ The nitrogenous bases can be adenine, thymine, guanine, or cytosine. However, the structure was still unknown. نجي هنا لعالمة اسمها روزاليند فرانكلين. هنا صورت لي diffraction of DNA عن طريق الإكس راي. أوكي، هنا عندنا هذا عبارة عن DNA. أوكي، هذه حالها، هذه هي النيوكليوتايد. هنا عندنا الفوسفات جروب، هنا عندنا الشوجر لكنه حيكون دايكسورايبوزز لأنه DNA، وهنا عندنا النيوتروجينوس بيس. تمام. هنا الشوجر. لازم كمان نعرف أن الفوسفات جروب حترتبط لي بالكربون رقم 5 بالشوجر. تمام. هنا كمان عندنا DNA. هنا هذه بيس واحدة طولها 0.34 نانومتر. الفول تيرن تتكون لي من 10 bases، حيكون طولها 3.4 نانومتر. الدايمتر حقها حيكون 2 نانومتر only. هنا نجي للنيتروجينوس بيس pairs are held. احنا عارفين ان ال DNA شكله double helix زي كذا. تمام. في النص حيكونون هنا النيتروجينوس بيسز. تمام. فحيرتبطون مع بعض عن طريق هيدروجين باوند. ولازم نعرف ان الادينين دائما حيرتبط مع الثايمين، والجوانين دائما حيرتبط مع السيتوسين. فقاعدة ثانية لازم نعرفها ان الادينين والثايمين حيكون بينهم 2 hydrogen bonds، لكن الجوانين والسيتوسين حيكون بينهم 3 hydrogen bonds. Many proteins work together in DNA replication and repair. Watson and Kirk noted that the specific base pairing suggested a possible copying mechanism for genetic material. The copying of DNA is called DNA replication. So, DNA replication عبارة عن DNA copying. Replication prior to mitosis ensures the faithful transformation of genetic information from a parent cell to the 2 daughter cells. The basic principle base pairing to a template strand. Since the 2 strands of DNA are complementary, each strand acts as a template for building new strands in replication. In DNA replication, the parent molecule unwinds and the 2 new daughter strands are built based on base pairing rules. So هنا عندنا هذا مثال بسيط أنا رسمته. هنا عندنا ال DNA، احنا عارفين انها complementary، حيكملون بعض، حينفصلون عن بعض، والبيرن DNA حيشتغل زي template للنيو ستراند. فالنيو ستراند حتيجي وحتكمله
من الجهتين، هنا عندنا حتكمل الجهة دي وهنا حتكمل الجهة دي. So two new daughter molecule حتكون بالضبط نفس البيرنت molecule القديمة. هنا نفس الكلام اللي قلناه، هنا عندنا ال parental molecule. The two strands of DNA are complementary. هنا حينفصلون عن بعض and each strand acts as a template for building new strands and replication. هنا حتجي لي new strands حتى okay. The copying of DNA is remarkable in its speed and accuracy. هذه مرة قاعدة مهمة، إنه من أهم خصائص ال copying of DNA that it's remarkable in its speed and accuracy. More than a dozen enzymes and other proteins participate in DNA replication. Getting started. Replication begins at particular sites called origins of replication, where the two DNA strands are separated of replication bubble. فهنا حيكون شكلها هذه حنسميها origin of replication. هنا يعني هنا حتنفصل، ولما تنفصل حتكون لي البابل هذه. Eukaryotic chromosome may have hundreds or even thousands of origins of replication. Replication proceeds in both directions from each origin until the entire molecule is copied. هنا نفس الكلام اللي قلناه، لكن هنا في البروكاريوتيك حيكون عندها origin of replication واحدة بالعادة. So حتنفصل من عندها البيرنتال DNA، حتجي الجديدة وحتروح في الجهتين باتجاه الريبليكيشن فورك. هنا نفس الشيء، لكن هنا عندنا في الإيوكاريوتيك حيكون عندها more than one origin of replication. من عند كل واحدة حينفصل ال DNA، حيكون لي البابل، وحتجيني new strands وحتتجه باتجاه الريبليكيشن فورك اللي هي هذه نسميها replication fork. So يعني حيتجه بالاتجاهين لين يكمل لي لين النهاية ويكون لي two daughter DNA molecules. At the end of each replication bubble is the replication fork، وهي عبارة عن a Y-shaped region where parental DNA strands are being unwound. Helicases are enzymes that untwist the double helix at the replication forks. So إيش هو الإنزيم اللي حيفصلهم عن بعض؟ هذا. نجي لإنزيم ثاني اسمه single strand binding protein. Bind and stabilize single strand DNA. حيثبتها عشان ما يرجعون يلتقون مع بعض. So it can be used as a template. نجي الإنزيم ثاني هنا اسمه نجي إنزيم ثالث هنا نسميه telomerase relieves the strain of twisting of the double helix by breaking, swiveling and rejoining DNA strands. هنا إيش حيسوي؟ correct the overwinding. هنا نفس الكلام اللي قلناه، هذا هو ال DNA. حيجي الهيليكيز حيفصلهم عن بعض، حيجي single strand binding proteins حيثبتهم. هنا نجي الإنزيم نسميه برايميز، حيجي وحيضيف لي RNA برايمر. تمام، وحيضيف البرايمر وين؟ at the 3 ends. هذه قاعدة مرة مهمة، إنه وين حيضيف البرايمر at the 3 ends، والبرايمر هذا حيكون عبارة عن RNA برايمر مو DNA.
هنا من أهم الحاجات إن ال DNA primase enzyme هو عبارة عن enzyme that adds primer in 3 end always. دائما حيضيف في ال 3 end، مستحيل يضيف في ال 5 end. The direction of the new strand is 5 to 3. هنا بما إنه حيضيف at the 3 end، ال direction حق ال new strand حيكون 5 to 3. Synthesizing a new DNA strand. Enzymes called DNA polymerases catalyze the synthesis of new DNA at a replication fork. Most DNA polymerases require a primer, RNA primer, and a DNA template strand. The rate of elongation is about 500 nucleotides per second in bacteria and 50 per second in human cells. النيوكليوتايدز added عبارة عن DATB, DCTB, DTTB and DGTB. D يعني لي deoxyriboses. T try هذه هي النيتروجين spaces. DNA polymerases cannot initiate synthesis of polynucleotide, can only add nucleotides to the 3 end. Okay, the initial nucleotide strand is a short RNA primer. البرايمر is short، حيتكون تقريبا من 5 to 10 nucleotides long, and the 3 end serves as the starting point for the new DNA strand. احنا عارفين انه حيضيف لي البرايمر only at the 3 end. عندنا enzyme نسميه primase can start an RNA chain from scratch and add RNA nucleotides one at a time using the parental DNA as a template. هذا كله قلناه قبل. Each nucleotide that is added to a growing DNA strand is a nucleoside triphosphate. اوكي، لكن احنا نحتاج 1 فوسفات جروب مو 3. ايش حيصير؟ DTB supplies adenine to DNA and it's similar to the ATP of energy metabolism. The difference is in their sugar. DATB has deoxyribose while ATP has ribose. يعني DATB عنده سكر منقوص الأكسجين. As each monomer joins the DNA strand via dehydration reaction. المونومر حتيجي ال DNA strand عن طريق dehydration reaction, and it will lose 2 phosphate groups as a molecule of pyrophosphate. احنا عندنا 3 لأن 2 حيخسرهم في عن طريق ال dehydration reaction. هنا نفس الكلام، عندنا 3 هنا عندنا إن كان nucleotide عندنا 3 phosphate group لكن حيخسر 2 pyrophosphate. Antiparallel elongation. The antiparallel structure of the double helix affects replication. DNA polymerases add nucleotides only to the free 3 end. شو قاعد أعيد أكثر من مرة لأنه مرة مهم إنه only will add at 3 end of a growing strand. Therefore, a new DNA strand can elongate in the 5 to 3 direction. هذا new strand. Along with tablet strand of DNA, the DNA polymerase synthesizes a leading strand
continuously moving toward the replication fork. So هنا نعرف إن النيو strand حيكون اتجاهه 5 to 3 which means ال old strand حيكون اتجاهه 3 to 5 لأنه قلنا إنهم عكس بعض. وال leading strand حيكون اتجاهه باتجاه ال replication fork اللي هي هذه. الحين نجي لحاجة نسميها lagging strand. أوكي. lagging strand حتتجه عكس اتجاه ال replication fork. شوفوا قاعدة تحاول تبعد عنها. whereas the leading strand قاعدة تروح باتجاهها. تمام. كمان لاحظوا إن ال lagging strand عبارة عن fragments مو كاملة مع بعض. So هنا يقول DNA polymerase 3 starts to synthesize the leading strand. هنا continuous elongation in 5 to 3 direction. قاعد أعيد مرة ثانية. To elongate the other new strand اللي هو عبارة عن lagging strand, DNA polymerase must work in the direction away from the replication fork. The lagging strand is synthesized as a series of segments نسميهم Okazaki fragments which are joined together by a DNA ligase. بما إنهم fragments زي كذا إحنا نحتاج إنهم يكونوا متصلين مع بعض. إيش اللي حيربطهم مع بعض؟ ال DNA ligase. هنا زي النوت أنا كتبتها إنه the leading strand moves toward the replication fork لكن ال lagging strand moves away from the replication fork. هنا حيشرح نفس العملية مرة ثانية. راح يجي البرايميز ويضيف لي ال RNA primer at the 3 end. أوكي. بعدين عندنا حاجة نسميها DNA polymerase 3 make Okazaki fragments اللي تكلمنا عنها قبل شوي اللي حتكون لي lagging strand وحتتجه عكس اتجاه ال replication fork لكن حيضيفها بثلاثة. اوكي مو يعني انها عكس حتنضاف جهة ثانية حتنضاف كمان بثلاثة. DNA polymerase 3 detached حينفصل. Fragment 2 is a pyramid. بعدين نجي حاجة نسميها DNA polymerase لكن polymerase 1 replaces the RNA with DNA. ال RNA primer اللي ضافه لي البرايميز DNA polymerase 1 حيستبدل RNA ب DNA. بعدين حيجيني DNA ligase forms bound between the DNA fragments. The lagging strand now is complete. نفس الشيء هنا حيعيد لي نفس الكلام بالضبط. Proofreading and repairing DNA. DNA polymerases proofread newly made DNA, replacing any incorrect nucleotides. In mismatch repair of DNA, repair enzymes replace incorrectly paired nucleotides that have evaded the proofreading process. DNA can be damaged by exposure to harmful chemical or physical agents, مثل cigarette smoke and X-rays. It can also undergo spontaneous changes. In nucleotide excision repair, a nuclease cuts out and replaces damaged stretches of DNA. هنا حيشرح لي شلون. عندنا مثلا هذا damaged stretch of DNA حيجي النيكليز حيطلعها ويستبدلها. بعدين حيجيني DNA polymerase يضيف لي الجديدة اللي كويسة. بعدين DNA ligase حيربطهم مع بعض. Replacing the ends of DNA molecules. For linear DNA زي اللي موجود في الإنسان, the usual replication machinery cannot complete the 5 ends of
of daughter DNA strands لأنها حتبدأ لازم تكون at 3 end فحيبقى لي مكان. There is no 3 end of pre-existing polynucleotide for DNA polymerase to add on. Thus, repeated rounds of replication produce shorter DNA molecules with uneven ends. This is not a problem for prokaryotic, most of which they have a circular chromosomes زي ما شفنا شكلهم جاي كذا chromosomes حقتهم. هنا حيشرح لي نفس الكلام اللي قلناه لكن بالصورة. هنا عندنا leading وال lagging strand. في الراوند الأولى عادي ما صار شيء، لكن في الراوند الثانية راح نلاحظ إن قصر نفس ال DNA molecule قصرت، لأن احنا لازم نضيف بال 3 end وهنا خلاص ضفنا لكن بقالي ال 5 end. اوكي so هنا يقول لي shorter and shorter daughter molecules. كل ما زادت عدد الراوندز حتكسر زيادة. Eukaryotic chromosomal DNA molecules have special nucleotide sequence at their ends called telomerase. Telomerase do not prevent the shortening of DNA molecules, but they do postpone the erasure of genes near to the ends of DNA molecules. It has been proposed that the shortening of telomerase is connected to aging. لأن إحنا زي ما قلنا كل ما زادت عدد الريبليكيشن حيكسر، فكل ما قصر زيادة فمع تقدم العمر حيكسر زيادة وزيادة. If chromosomes of germ cells become shorter in every cell cycle, essential genes would eventually be missing from the gametes they produce. An enzyme called telomerase catalyzes the lengthening of telomerase in germ cells. Only in germ cells هذا الانزيم حيكون شغال. So هنا نفس الشيء. Telomerase is an enzyme that helps the telomer to go back to its normal height. It's not active in somatic cells. If it is, it may cause cancer. Telomerase in cancer. The shortening of telomeres might protect cells from cancerous growth by limiting the number of cell division. There is evidence of telomerase activity in cancer cells, which may allow cancer cells to persist. So هنا عندنا سؤال: How do the leading and lagging strand differ? احنا عارفين ان ال leading strand حيتجه لي باتجاه ال replication fork، لكن ال lagging strand حيبعد عنها. So هنا الجواب حيكون A. The leading strand is synthesized in the same direction as the movement of the replication fork, whereas the lagging strand is synthesized in the opposite direction.